Wetso madumedi Dikgang ke tsa BOTSWANA television primaning ya mosupologo ntse o kopana le nna Benson Putego mme re ga sa ka tlhamalalo go tswa toropokgolo Gaborone mako di tibolegela ka go leba ditlhogo. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a rola pego ya tekodiso ya seemo sa setšhaba. Banni ba dikgaolwana dingwe mo toropokgolo Gaborone ba itshwaraganya le mapodisi go lwantsha borukutli. Fa tshwaragano ya BOTSWANA Cricket Association le boemedi jwa lefatshe la India mono botla thusa go godisa motshameko o mono gae. Wetso ya ranrang ka puya ya tla kene boinelo ntshole mme ga re tsena mo dikganyeng tsa rona. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re puso e tsepame go nna le itsholoelo e ikaegileng ka dikitso e beile kwa pele go gweba ka dikitso tse dišwa ka tshwaragano ya mahama o ikemetseng. Fa rola pego ya tekodiso ya seemo sa setšhaba gompieno, Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tlhalositse fa thekiso ya dithoto ko mafatsheng a mangwe e nnile le dipoelo tsa 7.4 billion monongwaga fa go tshwantshangwa le ngwaga wa 2021 le wa 2022. Totla Matlabaphiri ka pego. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o lekodisitse setšhaba ka dingwe tsa ditlhabololo tsa kgonneng go atlega mo go tsone mo dingwageng tse 5 a le mo pusong go akaretsa melao le mananeo a puso ya gagwe e a tlhabolotseng go nonotsha batswana. O tlhalositse ka mananeo a teng a thulaganyo ya go akola dikungo mo mehameng yotlhe go hetla mebereko le go tokagatsa ditirelo mo pusong le mohama o ikemetseng ga mmogo le go nonotsha mananeo a puso go dira dikhumo. Expansion of value chains expected to contribute to the foreign exchange earnings and government budget, and in the process, enable us to provide public goods and services, including infrastructure development, health, education, water, and sanitation. The total export commodities are largely from the mineral sector, particularly diamonds, copper, nickel, and silver, all of which accounted for 92% of total exports contribution. That notwithstanding, the import bill still remains high and presents an opportunity to grow local industries. Foreign direct investment inflows in 2022-2023 were approximately 3.2 billion pula during the current financial year, while domestic investment and expansion stood at approximately 444 million pula. Lentswe go na le kgolo mo mehameng ka go harologana isololwa la hatse sologetse go wela tlase ka 3.8% mo nongwaga se se dirwa ke theko e go tlase ya ditaemane tse di sa rethadiwang. I therefore call for more prudent resource mobilization and harnessing so that every tebe at our disposal takes us an extra mile. Growth in 2023 is expected to be driven by the non-mining sector, underpinned by various factors such as government interventions aimed at accelerating economic transformation and building economic resilience. The annual average rate of growth falls short of the 6% required to attain a high income status as espoused by the National Vision 2036. It is for this reason that we are intensifying our efforts to transform the economy, and sustainable economic development remains central to government's development agenda. Pego ya seemo sa setšhaba e rola jaana puso e semeletse ka lenaneo la bobedi le le ntšhwahaditsweng la ditlhabololo le le itebagantseng le go dirwa ga ditiro tsa puso di heta 140 mo mahelong a kgakala le ditoropo go rarela lehatshe leno ka madi a hetang 13 billion pula. These investments include electrification of villages, provision of clean water, roads, schools, hospitals, sanitation infrastructure, as well as revival of the agricultural sector, among others. Our approach continues to consolidate our agricultural developments while transforming rural areas by facilitating sectors such as tourism, manufacturing, retail, and other services. Tautona o ne a rola pego e go simolodisa phuthego ya ntlha ya bokopano jwa botlhano jwa palamente ya bolesome le bobedi e bile e leng ya bofelo pele ga ditlhopho tsa setšhaba ka kgwedi ya Phalane ngwaga o tlang. Tlotla Matlabaphiri, BTV News, Gaborone.
me re salefo tautuna Dr. Mokgweetsi Masisi a re puso e tla tswelela ema nokeng meletlo e metona ya ngwaga le ngwaga mono Botswana ka maikelelo a go ngoka kgatlhego ya Batswana mo bojanaleng jwa monogae le gone go godisa mahama o. Meletlo e tshwana wa dithubaruba makgadikgadi epic le mengwe e simologile la itloso bodutu mme morago puso e ne a lemoga fa ile meletlo e na leng kgogedi ka engwe ka matshwititshwiti a Batswana ga mmogo le bajanala go tswa kwa ntle ga lefatshe leno. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re puso e tla tswelela e netefatsa fa meletlo ya mofuta o e nna mo seemong se se ka godisa mohamo wa bojanala mo lefatshe leno le gone go godisa letseno. The most notable one is the Kasane Kazungula redevelopment, which will transform the Chobe area into a high-value tourism destination. We stand steadfast to facilitate a series of annual events to stimulate domestic and inbound travel as part of diversifying our tourism offering. These include, among others, Toyota Gazoo Desert Race, Makadi Khadi Epic, Tere Annual Cultural Festival, the Tubaruba Domboshaba Cultural Event, the Nama, the Kafela Kawa June Challenge, and the Kazungula Bridge Marathon. These events have begun attracting international audiences and participants. It is expected that over time, private business will assume full responsibility over these as part of enabling our private sector-led economy. Mo godimo ga mo lefatshe leno le gatetse pele go nna boremelelo jwa go tshegetsa diphuthego tsa maemo a kwa godimo mme tautona o kaile fa lenaneo le lešwa le le tsamaisang go tshwara ga diphuthego tse le tla simolodisiwa mo bogaufing. The development of a MICE strategy has been concluded and will guide the management of these events for optimal impact. Part of implementing the strategy will include the establishment of a MICE coordinating structure, which will facilitate and coordinate all MICE-related activities in the country. I now take this opportunity to implore Botswana and the tourism industry to take ownership of this strategy that will help us improve our public and private facilities, including refinement of standards and our hosting skills. Batswana ba rotloeditswe go dirisa meletlo le diphuthego tse di tshwarwang mo nagaeng go itirela letseno. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Mananeo a puso go tlhabolola mahama wa temo ya merogo le gone go netefatsa gore Batswana ba ntsha dijo tse di lekaneng a ntsha maduo. Se sonotswe ke tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a tlhalosa fa go nnile le phokotsego ya 71% ya madi a ntseng a dirisiwa jalo go reka merogo kwa mafatsheng a sele. Pego ka botlalo ka Monica Setswaela. E re lentswa lefatshe leno le itsege ka go ikega ka temothuo go tswa go lowe le ntse le babalelwa ke go dirisa madi a mantsi kwa mafatsheng a sele go reka dijo go balelwa merogo le maungo. Mme ka ngwaga wa 2021 puso ya tsaya tshwetso ya go emisa theko ya merogo kwa mafatsheng a sele e le go fokotsa go ikega ka mafatshe ao. Tshwetso e go bolelwa e tsweletse ka go ntsha maduo. The intervention has resulted in the decline of the fresh produce import bill from 634 million pula in 2018 to 182 million pula in 2023. This has reduced the import bill by 452 million pula, which is 71% reduction. As part of developing value chains, government will facilitate the establishment of a horticulture market in collaboration with the private sector. The horticulture market will begin operations by April 2024. Le fa go ntse jalo, tautona o na bua gape ka lefelo la Pandamatenga le le thamilweng ka maikaelelo a go nna le seabe mo go tsibogeleng ntlha ya go ntsha dijo tse di lekaneng. Government is making strides towards improving the local production of milk and beef through alternative breeding systems such as artificial insemination. In this regard, government will continue to rehabilitate the existing artificial insemination centers across the country. It will also increase them by 6 new ones, and this will be done by September 2024. Government has taken the decision to extend the life export dispensation by 12 months.
from December 2023 to end December 2024. Ka mohama wa thuo o puso e ntseng e leka go thabolola e dira seo ka go godisa boleng jwa nama ya kgomo le palo ya tsone. Tautona o ne a tlhalosa fa go tla thamiwa makalana a mangwe a kgwediso ka sata go rala lefatshe leno. I am pleased to inform this August House that the construction of 12 grain storage silos in Panamatenga will be completed soon and will bring the total silo grain storage capacity to 90,000 metric tons from 30,000 metric tons. This will raise the capacity for strategic grain reserves and enhance national food security. Mohama wa temothuo ke mongwe o thomilweng ko pele ke puso go ka tega mo tebelopeleng ya lefatshe leno ya go kgona go ijesa sente le go rekisetsa mafatshe a mangwe. Monica SETSWANA, BOTSWANA Television, Gaborone. Me ga re sentsere mo tekudisong jalo ya semo sa setšhaba ka tautona puso ya lefatshe leno e supa fa ile mo ga bokgoni jwa banana ga mmogo le botlhokwa jwa go dirisa kitso ya bone go atolosa maitlamo a lefatshe leno a go inakanya le tiriso ya maranyane go isa ditirelo tsa puso kwa bathong. Tautona o buile se fa rola pego ya tekudiso ya semo sa setšhaba mo toropokgolo Gaborone gompieno ke letleletswe Somolokae wa bega. Ditirelo tsa maranyane di tshwara 170 di setse di dirilwe ke banana ba lefatshe leno mme ebile go santse go tla nna le tse dingwe mo ngwageng o tlang wa madi. Tiriso eo ya maranyane e tla tokafatsang go isiwa ga ditirelo kwa setšhabeng e tla fa motswana sebaka sa go tsena kwa mafelong a tlhophilweng go dirisa maharatlhatlha a maranyane go kopa thuso mo ditirelong tsa ditlhokang. Se se solofetse go tokafatsa gape mehama e farologaneng e akaretsa ya botsogo ka dikarata tsa bongaka tsa maranyane le phatlhalatso ya ditirelo tse di farologaneng tsa botsogo. Citizens will be able to apply online for national identification cards, umang, passports, social benefit grants, driver's licenses, livestock sales clearance, motor vehicle clearance, application for firearms and vehicle registration, among others. 15 citizen-owned companies belonging to the youth at a total value of 60 million pula in 2022, 100 million pula in 2023, and expecting yet another 100 million pula in 2024 have been contracted for the development of e-services, and this has created high-tech, high-earning jobs. Puso e supa gape e tla beeletsa mo thutong e kwa tlase ya primary education segolo jang mo tirisong ya maranyane. C, the development of education management information system with 8 modules to be delivered in phases, with the learning management module for online teaching and learning expected to be operational by mid-2024. D, the remaining modules, which are expected to facilitate interface between parents, schools, and education authorities, will be developed during the 2024-2025 financial year. Tiriso ya mananeo a tshwana le a neelang banana dithuso tsa madi go kailwe e le mang go thama mebereko le ntswa lefatshe le le banyo ke kgwetlho ya bangwe ba banana bao ba ba sa diragatseng tumalano ya go busa madi. The fund has disbursed 1,100 million pula and in the process of creating about 22,820 jobs. However, the repayment of loans is low. For the sustainability of the fund, as well as for equity, I urge recipients of loans to timely repay their loans, as this is a revolving fund. Banana ba rotloeditswe go dirisa sebaka se tshwana le sa Forbes Under 30 e tla tshwarwang gape ke lefatshe leno ka ngwaga wa 2024 go thusa go tokafatsa matshelo a bone le go tlhabolola itsholelo ya lefatshe leno. Ke letleletswe Somolokae, BOTSWANA Television, Gaborone.
mookamedi wa Botswana Stock Exchange re Thapelo Tsheole a re dikhampani tsotlhe fela di tshwanetse tsa rola maikarabelo a go tlhokomela bana ba ba tlhokile lesego mo botshelong ka se se ka tlhofaletsa puso morwalo wa go ba tlamela. O buile se ko moletong wa go kokoanyetsa lekgotla la bobelotlhomogi la Masiela Trust Fund madi bosheng. Bathami Malabe o na le ko. Mookamedi wa Botswana Stock Exchange a re ke maikaelelo a bone go rotloetsa dikgwebo go nonotsha dipeeletso tsa bone gore ba nne le dipoelo tse di go godimo ka se se ka netefatsa ga dikgwebo di nna le madi a di ka dirang ditiro tsa bopelotlhomogi ka one go tsenya letsogo ga go nang le tlhoko mo setšhabeng. As organizations, we don't operate in isolation. We are an integral part of the communities we serve, and our success is related with the well-being of those communities. Our local communities provide us with the human capital and the consumer base that sustains our operations. When we invest in the welfare of children, we are investing in the future of our nation. These children are the future workforce, entrepreneurs, and leaders. Ka maikaelelo a go kokoanyetsa lekgotla la Masiela Trust Fund madi, khamphane ya Golden Sports Academy e tla tshwara mabelo go atla mowa wa tshwaragano go ema nokeng ba ba thokileng lesego. Now this year, we decided to physically take part in Masiela annual walk, where we noticed and realized that as an agency, we have to do something about what we observed during the walk. And then we decided, because we are an international agency that also organizes sports activities, can we do something to give back to Masiela? Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you the new baby in the family, termed Bonam Bana Half Marathon. And that will take us on 7th July 2024. And we shall ensure that it is a success. Lekgotla la Masiela Trust Fund le tsweletse ka maiteko a lone a go tlamela bana ba ba thokileng lesego mo botshelong go netefatsa ga le bone ba nna le sebaka sa go akola meamuso e ba lebaneng ga mmogo le go sireletsa ditshwanelo tsa bone. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re fa e sa le lenaneo la BOTSWANA Citizen Economic Empowerment le simolodisiwa le setse le tlhametse batswana ba le mmalwa ditiro segolo jang bao ba ba mo mohameng wa meepo. Tautona o buile jaana jaaka na rola molaetsa wa tekodiso ya seemo sa setšhaba tshokologong ya gompieno go boletse boitshwarelo wa pega. Lenaneo la BOTSWANA Citizen Economic Empowerment le tlhamilweng ka ngwaga wa 2019 maikaelelo e le go thomamisa gore batswana ba akola le go gweba mo mohameng wa meepo. Fela mo nakong eno puso e setse e fitlheletse bontlhabongwe jwa toro eo ka jaana batswana ba feta dikete di feta 11 ba nule lenaneo leo moro. Since the inception of the BOTSWANA Citizen Economic Empowerment Program in 2019, a total of 11,233 direct and value chain jobs have been created. So far, 17 billion pula against a target of 20 billion pula by the end of 2024 have been spent on fuel, lubricants, drilling, crushing, repairs, and maintenance of equipment by Botswana. Bontlhabongwe jwa lenaneo le ke go thathela beng gae ka dikitso tse di apegileng tse di tlhokagala mo tsamaisong ya mohama o seo jaanong se neela beng gae sebaka sa go itirela go fokotsa go ikaega ka theko ya ditlamelo le dithuto kwa nte. The other positive spin-off is that Botswana will no longer import PVC pipes as Flowtech in Ramotswa will be producing them. We will no longer import fluorescent as plant will be set up in Jwaneng and Orapa. Tire pyrolysis factory will be set up in Jwaneng. The two projects will create 2,400 jobs at inception. 64% of the BOTSWANA suppliers are citizens.
Kgolo le thabologo ya mohama wa meepo mono o tsweletse ka go iponatsa selo se Tona Masisi ya kaele fa se thusa go hetela Batswana mebereko ya senela ruri. Kometsao copper mine, which is commissioned at BOSUPA in June 2021, reached full capacity and production in December 2022. Mr. Speaker, there is a budding, albeit huge, coal mining project in the Mamabule area comprising Jindal and Mokane coal mine. The companies are expected to produce 4.7 metric tons and 2 metric tons of coal per annum, as well as electricity, respectively. These are modularized and scalable, even for possible export. A re mo dingwageng tse pedi tse di sa tswang go feta lefatshe leno le ntse le itemogela koketsego ya dikhamphane tse di reta tsa ditemane di tswa kwa go tse di 23 go ya kwa go tse 46, selo se a tlhalositsweng fa se atolositse koketsego ya ditiro ka 93%, se e le go gatela maitamo a puso a go netefatsa gore Batswana ba itlhoma kwa pele mo go gogeng mohama o. Go boletse mang boitshwarelo BOTSWANA Television Gaborone. Ga re tswelela mo parlamente wa Mambuphirima re dumelang Saleshando o supile fa tshwentswe ke dipalo tse di kwa godimo tsa malapa a eteletsweng pele ke bana mo motseng wa Maung. Re Saleshando o supile matshwenyego a fa ana buisa phutego ya kgotla kwa Sedie kwa Maung mo ngweng ya metseletsele ya diphutego tsa kgaolo ya gagwe a re seo sa makgodiso ya bana ka go sena kgalemo le yone ketapele ya botsadi mo go goleng ga bana. A re utlwe Anthony Tlhobogang. Mo parlamente wa Maung Bophirima mme ebile le moeteledipele wa Botswana Congress Party a re dipalo tsa malapa a eteletsweng pele ke bana ba bannye di bakiwa ke go bo bontsi jwa botsadi bo berekela kwa dikampeng tse di kwa Kavango Delta, ka jalo ba tlogela malapa lobaka lo loleele. A re seo jaanong se na le seabe mo go sa direng sentle ga bana kwa dikolong, tiriso botlhatswa ya ditagi ga mmogo le borukuthi, ka jaana go sena kgalemo ya botsadi mo ngwaneng. Bana ba ga ise ba nne mo dingwageng tse di ka ba gang boikarabelo jwa go kgalema ya ka mogolo a ka kgalema. So le se se raya gore bana ba le bantsi ba tsile go helela ba tsene mo ditageng. Bana ba le bantsi ba tsile go helela na le palo e go godimo ya bana ba ba togelang sekwele ka bonnye. Mme ke na le pelaelo ya gore malapa a eteletsweng pele ke bana ke lengwe la mabaka a matona. E re ntse re bua ka go aga dikwele tse dišwa go ba tue sekwele sengwe se se ka agiwang e le sa primary mme se na le boarding mo teng, se na le di-hostele tse bana motsadi a ka tang go kopela ngwana gore nna ke berekela ko sekgweng mme ke na le ngwana kio o tshwanetse go simolola standard 1. Ke kopa a tsengwe mo sekweleng se a kgone go nna le boroko gonne le ba hiriwang batsadi e nne bone batsadi ba ngwanao, e se gore motsadi o ithola o ikarabela e le mabaka a ra bonang a le teng mo kgaolong ya rona. Banni le bone ba nna le sebaka sa go itekodisa mo parlamente wa bone mme ba supa fa ba tshwengwa ke borukuthi segolo bogolo jwa leruo. Ba supa ha seemo se ba babalela ka ba itshetsa ka lone leruo le dirukuthi di le ba amogang. B-mobile e tswetse masaka mo gompela ka robata kgomo ma gona la le kgomo. Maybe B-mobile ne se yone hela e ne kopane le dirukuthi bana ba rona hela gone mo kgaolo le ba bangwe ba tswa go dikgaolong tse dingwe ba upuditse masaka a batho ma gona la le sepe dipudi ba heditse dikgomo ba thaba bosigo le motshegare. Mo maphane mo borukuthi jwa teke jwa botete le jwa maikgantsho mo e le gore tota le ha ke le mosadinyana jaana ga gona ka nka dira ka teng. Ga o tsaya dipotsanyana gore di ba mo kgorwane ya ntoga le godile le ta le kgamapodi hela mo e le gore tota o ka se ke utwe sepe. Le ha o tsaya hoko ya dikokoro e ba mo kgorwane ya nto le godile le ta le kgamakoko hela mo e le gore o ka se ke utwe sepe. Ga re ka reserve mantwa LA 2 le 1 re kopa le bo re kgaga ka kwa ka gore sekolo sone se se tshwere boronyane ye le Newtown e be le Mau. Re kope VDC ya boronyane Sedie Winela le Newtown e bo go reserve one mantwa LA 2 le 1 ra reservela ma teacher a rona gone. Mo parlamente re Saleshando
o ne a kgothatsa banni go ikwadisetsa dithopo ka se e le tshwanelo ya bone ebile e le lentswe la bone. Anthony Tobogang, BTV News, Maung. mme o tsoga ile gone o tsubang se gona sa gago sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television mo tsatsing la mosupologo ha re tswelela banni ba motsana wa Samidupi kwa kgaolong ya Ngami ba lela ka kgotlano ya bona le diphologolo tsa naga metsi a nang a nolo ke kgaupe kgapetsa mmogo le tiego ya go abiwa ga ditsha mo motsaneng wa bone banni ba ntshitse matshwenyego a mo putegong e neng e tshwere ke kwa Samidupi ke moparlamente wa bone wa Maung East re gore tetse ke kgonegile. Anthony Tobogang ka pego. Motsana wa Samidupi wa mo kgaolong ya Ngamiland ke nngwe ya metsana e nang le dikgwetlho tse di akaretsang diphologolo tsa naga tse di gobeyang mo metseng segolobogolo ditlou letlhoko la metsi ga mmogo le tlhaelo ya lefatshe bogolo jang ditsha tsa bonno. Moparlamente wa kgaolo ya gore ke kgonegile o supile fa ba dira maiteko go tswa ka ditharabololo tsa dikgwetlho tse. Re na le lenyora ela le letona mo motseng nkile ra epelwa sediba se se pwa ka madi a mapalamente mme ka go thoka lesego sediba sa temetse a nna letswai kona a jojo e bonala a letswai a re kgole gwana a noa ke leruo ena puso ya bo e bona go le matshwanedi gore e re tshelle metsi mo jojo ya 10,000 e nngwe ya bobedi e hale milione 10,000 o ka re yalo go selemo ga e re lekane ka gore ga e noe ke rona ela re enwa le ba metse mabane ke re o ye kwa IC mo parlamente wa rona re kopele gore ba tlo re thomela tante mabaka ke gore ha rena mantu mo bidisi ya rona e tare bana ba le ba kwadisa e ba nna mo gone pula ena hape ke ipuella yana ke buella le banana jaka nna gore re tle re bone tiro ka ha re bereke me re utule yone ya metsi mo go siame mo go motho ke gore pipe e tekwano le kgone gore le ka nwa metsi that is the cheapest solution monto gore re ta kopanela le bone ba water utilities go bona gore ba ka re branchetsa go tswa ha kae. Banni ba ne ba tlhalosediwa ka lenaneo le lesha la temo le tlotlo le ka lone puso e ikaelelang go tlhabolola le go nonotsha temo mo lefatsheng leno. Madi a terata o thaele gore motho o thusiwa ka one ke 150,000 50% wa teng yo e le gore goromente o duela 50% wena le wena o le molemi o duela 50% e le 75,000 jaanong thalo ke seso mo gore o kgona go ituela 50% yo ka go ithamela mapalo a bo dira cutline go dikologa tshimo ke ona ta bontshitse seabe sa gago mo lenaneo le go na le dithuso tsa diloni gore o le molemi o kgona go ikopela lone go a go dira se o ka batla go se dira go tshimo o lebeletse gore wa go lema botona bo le kae NDB yone a beetsenya madi ko akhaonto ya gago mme lone e o e duela mo ngwaga ono kana ke seasonal loan ga se o tla re ke ta go tsaya dingwaga ke ituela temo ya rona go simolola kgwedi yone go ya ko pele e tabe e dirwa ka lenaneo le bidiwa temo le toto mme mo lenaneo le go na le gone gore balemi ba ka ikgobokanya bobedi kana go heta ba lema sekidi se leng gore ba tabe ba se lema ba hiwa dithuso tse di harologanyeng balemi ba bothe ka bone mongwe le mongwe o na le dithuso tsa gagwe tse di harologaneng ka selo se leng gore o ka se kgona go araba sello sa banni moparlamente o ne a ba tshepisa fa a tla ba kopanya le maphata a maleba go araba matshwenyego a bone. Anthony Tobogang, BTV News, Samidupi.
Go tlhalosiwa jalo gore diphefo tse di mašetla tse di neng tsa ralala toropo ya gantsi ka Labotlhano di bakile tshenyo ko sekolong se se botlana sa Kgaphamadi. Seru se se wela sekolo se bekegela morago ga gore baithuti ba lekolo la bosupa ba wetse ditlhatlhobo tsa bone, mme seo se raya gore khansele e na le namane e tona ya tiro ya go netefatsa gore ntlwana eo ya borutelo e boela mo seemong pele dikolo di ka bulwa ngwaga o tlang ka Firikgong. Lesego Mokwaisi wa Pega. Sekolo sa Kgaphamadi mo toropong ya gantsi sentse se na le tlhaelo a mantlwana a borutelo ebile baithuti ba sekolo se ba tsena mo mosong le mo motshegareng. E re ka baithuti ba lekolo la bosupa ba ne ba tswetse bogobegi jwa sekolo ba itse fa tlhaelo e tla kokobela. Tshenyego e jaanong e buseditse seemo ko morago. Sekolo se tla itemogela tlhaelo eo gape, mme fela bagolwane kwa khanseleng ba re ba tla tsibogela seemo se ka potlako. Mme tumelo ya me ke goreng go na le phego e ne re utlwa ka re go na le phegonyana e ne diragala bosigo gone nako e ntse dipula di ntse di na, ke yone dumelang gore ke yone dirileng gore go tle go na le tshenyego e kana. Ke gone dikolo ne di tswalo ne re sologetse bana ba ntse ba tsena ko ntle, ne re sologetse go di-classroom tsone tse ke tsone tse di ka tsenyang bana ba ntseng ba tsena ko ntle ba tsena mo sekolong, mme mo gompieno yana bana ba setse ba kgotlagana mo ditlelaseng. Ba ga rena ba khansele ba billo se ne ba le hapakela go tla go assessa re go diragetseng. What we can only do for now ke go leka go phutha magaragashane a wetseng hatshe, and then ba dira assessment report e ta swana go re be rumelwa ko insurance ka potlako gore ba te go assessa ba ka re nela madi a go maintaina. Seemo se ga go gore yaanong se bakile tshenyo e a mileng ga bana ba tsenang teng mo go rang gore hela ka bolesego go diragetse bosigo bana ba seo, but go be helong go raya gore go temone go le ha mo di-classeng movile to the class tse leng gore ne diriswa ke ma 7 for now while re emetse go bakanya seemo se. Mothusa mogokgo a re ba ne ba setse ba emise go tsena motshegare ga baithuti bangwe, mme jaanong tshenyo e raya gore ba simolola gape go tsena ka go hapana. Ra amegile thata cause re na le shortage of classes mo sekolong sa rona, so ne re beile mo goreng ka gore ma 7 a tswetse ne re dirisa di-class tsa bone. Jaanong gompieno a go diragetse ka go diragetse yana go raya gore yaanong ke back to square one, cause di-class tse e leng gore yaanong ne re rile re bone accommodation. Jaanong go raya gore yaanong seemo ke se mo go rang gore yaanong still re na le shortage of classes tse e leng gore ha re bua yana tota re shota ka 2 blocks ya di-flat. Yaanong ha bloko jo mongwe bo amegile go raya gore the 4 classes tse neng di tsena ka kwano re tshwanetse gore anong re di batela ha di ba ntho go teng. Tsholelo ke gore khansele e tla fefoga go baakanya dikago tse gore dikolo di bulwa ngwaga o tlang. Seemo se bo se boetse mannong. Lesego Mokwaisi, BTV News, gantsi. Mopalamente wa Madinare Re Molebatsi a re go botlhokwa go ema banananokeng go atega mo mererong ya kgwebo jaaka lefatshe leno le le mo lebelong la go aga itsholelo e akaretsang botlhe ebile tsamaisiwa ke Benggae. Mopalamente Molebatsi o buile se mo putegong go rotloetsa moa wa kgwebo mo bananeng ko motseng wa Tshokwe. Pego ka Karabo Molusi. Banana ba motse wa Tshokwe ba ne ba tsibogela phutego e ya bogwebi ka dipalo tse di kwa godimo go supa keletso ya bone ya go itlhabolola ka mananeo a puso a go simolodisa le go nonotsha dikgwebo. So gona ya ka santse re na le energy ana, we have to work for money. Re tshwantse go bata ka bojote go ithuta dilo ka go harologana. O gather information, the more you gather information is the more you increase faith in you. The more the knowledge, the more faith. The more we get in Roma. Bring out a mindset change to promote a culture of entrepreneurship, as well as to facilitate business development. By doing so, you will not only be able to create employment for yourself, but employment opportunities for others. Go nna le seabe mo phuthegong e ya boele sebaka sa go akola dikitso le thotloetso e le legato la ntlha le le botlhokwa mo go tseyeng boikarabelo jwa botshelo jwa bone. Re itebagantse le banana ba ileng gore ke ba bašwa mo dikgobong o tle bo simolola ra ya go tsaya ra go rutuntsha re dira di-workshop
tse e leng gore di go neela tsotlhe tse o di tlhokang gore o ka simolola business le ruta hela gore o testa yang gore business idea ya gago mme ke yone molaone o wa 2019 o na le mo go teng ke affirmative action ye letelang gore go na le mo go teng ke allocation of land under special dispensation me e lebagantse le ba re ka reng ke disadvantaged groups kana vulnerable groups me group yone e tsentse bomme mo teng e tsentse bana le bogole mo teng e be e tsenya le banana mo teng. Banana ba re ba tiile moko go dira dikgwebo tsa sennela ruri ba dirisa maranyane a nolofatsang ditlhaeletsano le ditirelo a tshwana le la smart boards. Ke batla go leboga moparlamente yo e rileng re ntsha mokgosi wa gore re kgaka ditamelo ga re kgone go lata ditamelo di a tumetsa ba di a tumetsa ke itumetse thata ke ntse ke na le di-business idea hela tse dintsi yaanong ke sa itse gore nka dira yang ka tsone kana nka dira kopa thuso kae gore ke tswelele ke ko pele. Ke ithutile go le gontsi ebile ke akanya gore business plan e ne ke na le yone ya go dira bakery ke setse ke itse gore ga ka go tswaga ka go leba makalana ahe a ka nthusang gore business ya me e heletse e godile e ategile e kgone go tisa ditirelo mo bananeng ba bangwe ya kana. Banana ba rotloeditswe go nna pelo kgale le go dira ka natla gore ba atlege mo botshelong jwa bone. Karabo Molusi, BTV News, Tshokwe. Maphata a itshireletso a tla simolola go kata melelwane wa noka ya Limpopo kgwetlo e tswang kgakala e ntse le teng go le pele maphata a na tshwanelwa ke go kopa tetla mo go bora dipolasi go kgona go tlhodumela seemo mo lefelong le le mabapi le noka ya Limpopo. Se se builwe ke moparlamente wa kgaolo ya Sefarera Mokgonami Dr. Kesetegile go botswang a bua le banni ba motse wa Mokobeng Mamusi Siska. Go setse go fitile dingwaga di le 100 lefatshe la Botswana le palelwa ke go dirisa noka ya Limpopo e leng yone e rotloetsang temothuo le go godisa bojanala. Se se sokodisitse banni ba Bobonong, Sefarera Mokgonami le bangwe kwa kgaolong ya Mahalape East. Morago ga dipuisano tse di gogileng le baka go wela, lefatshe leno le simolotse go tsa kgato mo kgang e. Sa bogelo mo boshenyana ta utlwela o supile gore jaanong o dumalane gore wa go dira passage ya gore go patrole mo thofu matsholo a rena itshireletso ba patrole bodara e mo thofu ka re kgang tsa rona ne di le pedi ka nokae sa nta ke yone kgang ya itsholelo sa bobedi ke kgang ya itshireletso ke yone kgang tse ne re di bua rona jaanong mo ka re go lebega o ka re goromente wa go simolola ka gore a ba re heng pisikidi se e le gore bodara rona ya patrola e taba ile la nta bodara rona ya patrola. Kgalo e ikaegile ka temothuo mme se se gotlhile banni go ntsha matshwenyego ka temo ya monongwaga. O to re thuse o thatsoma go ke a reng molemisi o rena le ena kwana re na le poifo ya gore ba ka ska togela ha ile gore go ntse yalo kwana morwa re ka kopa gore o re kopele ba le baneng thetswetswe re ha re tsene mo maranyane mme ha ke re ke le ba mo Mokobeng ho le batho ba le 5 ka gore bana bontsi ba le masimo a batsadi mme batsadi ba thokofetse ba sa ba akanyetsa ditankana mme ra ho ka kwa o lema o sena stankana. Go na le more than 1,000 hectares mme se ke se itseng ke gore production ya tsone line yone ha e go tswa is less than 10 bags re rantsho yaanong lona batho ba Mokobeng ke kopa le leme mme le tlhokomele masimo a lona. Yaanong yo kana kwa rona o tswa ga maunatala le nna thapelo ame ke gore ba a ngwa phata ya ka bulega re tse bangwe ba bone le ena le moteng jaanong ke supe jaana gore re male o buile mafoko botsadi gore tala e ntsi a re bololeng. Banni ba gakolotse go inakanya le lenaneo le le tla ribololwang mo bogaufing la temo le tlotlo le maikalelo magolo a lone e leng go tlhabolola temo. Mamusi Siska, BTV News, Mokobeng.
re di konatella ka go boela mo tropo kgolo gaborone me go bega ga jalo gore mekgatlo ya tontsho borukutlhi mo dikgaolong tsa phase 4 gaborone west block 5 le phase 2 e tshwaragantse le mapodisi a gaborone west go lwantsha borukutlhi mo dikgaolong tseo jaaka letsholo la tontsho borukutlhi la malatsi a le masome a marataro le simolodisitswe mo kamela mapodisi wa gaborone west superintendent Knight Molosiwa o supile fa dikgang tsa borukutlhi mo dikgaolong tseo di tshwenya segolo jang mo nakong eno e setšhaba se ipaketsang go ipelela malatsi a Christmas le nnibitšara Komiso Maphanyane ka pego borukutlhi bo akaretsa go utswiwa ga megala ya motakase ya dithaeletsanyo go thukuthwa ga batho gareng ka tse dingwe go kailwe ga di sa robatse banni ba kgaolo tseo ga mmogo le bone ba sepodisi tota ka jana dipego tseo di tsena mo go bone ka dipalo tse di kwa godimo Superintendent Molosiwa o supile ga bone le ba sepodisi ba tsile go tsibogela kgang eo ka mašeta go tshwara dirukutlhi tseo mme ke sone se re emetseng dikgang tseo ka dinao rra jaaka o bona bosigo ja gompieno re le mo phase 2 phase 2 ke le helo lengwe le le tleng la amege ka dikgang tse dintseng jalo mme hela jalo rena le dikgang tse dingwe hale le hale mo batho ba neng ba tlhaselwa ga gongwe ba le mo malwapeng mme rra re etse seemo tlhoko gore dio tseo re a di emisa ka ponyo ya leitlho ka nakong yone e re leng mo go yone jaaka ne ke bua ka lenaneo la rona la 60 days of action on crime and road safety ke nako e re itemogetseng re le ba sepodisi gore nako e ha re gogela ko malatsing a boitapoloso a botsalo ja morena kampo Christmas le New Year re itemogela bogodu jo bo go godimo thata jo e leng gore dirukutlhi di dule letsholo di tswa letsholo la gore le tsone di batle madi gore di go tshwana le mongwe le mongwe ka Keresemose le ngwaga o mošwa ke sone se re lekang gore re itepatepanye le sone seemo se o raitso dikomiti tsa twantsho borukutlhi di kaiwa e le karabo ya selelo sa borukutlhi maloko a ikana go ema ka dinao go netegatsa gore go rena kagiso le tshitsibalo segolo jang jaaka malatsi a boitapoloso a atamele re ikopanyetsa gore kana banna ba le bona ba leng teng re le gore ba ikopanya ka dikitso tse di harologaneng tsa bone tse ba nang natso le matlhala a ba nang nao le rona re itse re tshotso ya gore re ikgobokanye re ikopanye re le di-stakeholdera rotlhe re lwantshe borukutlhi re le community le bagwebi le bana le seabe botlhe re tlhomamisa gore lwantsha borukutlhi jo ka mogopolo le mongwe hela raitso mme re romile molomo wa tlase jaaka gore bona re le ha re sa robala re hupile tedu re gagamaditse storopo molaetsong ka ba isang ko go bone ko gore borra ha ile gore ha lo lente lo ntebeletse lo ntheditse a re dumalaneng jaanong gore borukutlhi jo ga bo tla tlhola bo lubusetsa ko ntla gore bo lubusetse tse di botlhoko tse di busula tsa gore lo helele ko kgolegelong dikgang tsa bakgweetsi ba ba kgweetsang ba sena diteseletso ga mmogo le bakgweetsi ba ba kgweetsang ba iphitisitse dino di kailwe ha di tshwenya mo toropong eno Komiso Maphanyane BOTSWANA Television ga borona go tsena tsa metshameko go tsena morwarre Thato Khosimore my brother dumela Benson ke tsa kere lona ba metshameko le lona le utlwile sengwe ka tekodiso ya seemo sa setšhaba tsokologong e re hela ja ka ba maphata mangwe le rona re segetse sengwenyana arre thank you ke a go leboga Benson maatlametlo a modisa ke go di gorosa ke Thato Khosimore ke gorosa tsa metshameko tsa Botswana tonight madume fa re simolola ka pego ya tekodiso ya seemo sa setšhaba ya tshokologong eno Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi wa kgotsetse kgantshwane sa mabelo le tsile tebogo go ba phapadisetsa folaga ya lefatshe leno kwa godimo mo pakeng eno Tautona Dr. Masisi o simolotse pego ya gagwe ka go lemoga tiro e ntle e dirilweng ke letsile tebogo kwa dikgaisanyong tsa mafatshefatshe tsa di-World Championship kwa Budapest kwa dirileng ditso ka go gapa dietsele tse pedi tsa selefera mo lebelong la 100 meters le sa bronze mo go la 200 meters Tautona o ne a tsaya sebaka go ka lemoga tiro e ntle e dirwang ke dikgantshwane tsa metshameko ka go farologana ba akaretsa a Mantle Montsho Ross Branch Tumisang o re bonye ba ba dirileng go utlwala go ka tsholetsa folaga ya lefatshe leno kwa godimo. Botswana has become a formidable participant in the sport on the global stage. This is mainly due to the commitment of our fellow citizens who have proven to be among the best in the world. I am exceedingly proud of all the teams which participated at the 2023 World Athletics Championships and immensely grateful to our global superstar in athletics,
Litsile Tebogo. Stand up so that all Botswana in this house and at home may honor you with a standing ovation. Thank you. Schoolboy is Botswana's sensation and currently holds the 200-meter African record and is the first African to win a silver medal in 100 meters at the World Championships and a 200-meter bronze medal at the 2023 World Athletics Championships. We are where the world's best athletes are, medal podiums. Botswana bethu, let us continue to celebrate our brand ambassadors, Amantle Munzu, Isaac Makwala, Nigel Amos, Dumisang Woribonyi, and Ross Branch, who in their own right have raised Botswana's flag in the sporting world and made sport in Botswana interesting and attractive, especially among youth. ntse re le kwa moletlong wa pego ya tekodiso ya botsogo jwa setšhaba tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tsweletsa nanko tsa maiteko a dirwang ke puso a go ka tlhabolola metshameko mono gae. Sport and recreation. The completion of ongoing 10 community stadia will significantly contribute to grassroots sport development and formation of sport academias at community level. Fa re tswelela mothusa modulasetulo wa lekgotla la Botswana Cricket Association Sumode Damoda a re tirisanyo ya bone le moemedi wa lefatshe la India mono Botswana e ya go thusa thata go godisa motshameko o mono gae. Mo botsalanong jo lekgotla la BCA le ya go anya boitsipa jwa metshameko wa cricket ka go akola ditutuntsho tsa maemo a ntlha go ka tswa kwa lekgotleng la Karnataka State Cricket Association le le kwa Bangalore, India. Khomtso Sefako wa latela. Toro ya Botswana Cricket Association ke go bona motshameko wa cricket o le mo seemo se gadisa litho ke ka moo ba sa iponeng tsapa go tswelela ba dira botsalano le bana le seabe ka go farologana ba tshwana le boemedi jwa lefatshe la India mono gae bo ba golagantse le lekgotla le la ategileng thata mo motshamekong o la Karnataka State Cricket Association kwa India. It's a very interesting and a very valuable friendship stroke relationship that we are building thanks to the Indian High Commission and through the High Commissioner himself. Thanks to his efforts, we managed to get an invitation for us to have a long-term relationship with them. It just so happened that the timing was perfect because our women just qualified in the Division 2 that we hosted here in Botswana, and they are likely to go for the tournament for the Division 1 Africa qualifiers in Uganda in December. So this is not a short-term relationship. This is the beginning of a long-term relationship. It all depends on us now, how we grab it with both hands and how we show them our commitment and seriousness in this relationship. Dingwe tsa lekgotla leo le di arogana le BCA ke dithuto tsa motshameko o tsa bakatisi le batshameki tsa level 2 le level 3. The mere fact that it came from them, the interest, the support, the willingness, that I don't think you can value it in terms of money. The foundation is being laid for a long-term relationship, as I said earlier. And at the end of the day, we as Botswana Cricket Association can only be proud that we have an association with somebody like KSCA. KSCA is the state in the southern part of India from where the legends like the current legends who people would know are Rahul Dravid, Anil Kumble, for example. But previous and prior to that also there were people like Brijesh Patel, Gundappa Vishwanath, and quite a few more. And there are current players from that state who play in the Indian women's team as well. And you know, it's a solid foundation. More than that, also the Thailand Cricket Association or Cricket Thailand started their journey with their women's cricket with the same association. Today they are ranked number 10 in the world. So I think our women have got a lot of opportunity here. Botsalano jo bo akaretsa go rutuntsha le go thokotsa sethopa sa bomme sa setšhaba mo go tasolong morago ke dithuto tsa kgodiso motshameko go tswa ko moding ngwaga o tang go simolola ka kgwedi ya Thakole ya go tsena ka Mopitlo. Mo godimo ga mo KSCA e solofetse go thusa BCA ka dipaakanyo le tsamaiso ya metshameko ya dileke ka go farologana. Khomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Tsa metshameko tsa Botswana Tonight di tla kwa bokhutlong ka one tsela e ntseng jalo ke busetsa jalo go Benson Phuthago.
wa ke go leboga hela morare ke tsa kire ja ka o buile matlametlo a modisa ke go gorosa thank you di gorositse ba di amogetse ka botswapelo thank you wetso ene le thato khosimore ka bo nokopila mo pegong ya gagwe ya tsa metshameko mme re pele re kgaogana bro gape re lebe ditlhogo tsa phirimaneng ya mosupologo Dautona Masisi a rola pego ya tekodiso ya seemo sa setšhaba banni ba dikgaolwana dingwe tsa gaborone ba itshwaraganya le mapodisi go lwantsha borukutli mme mo go tsa metshameko tshwaragano ya Botswana Cricket Association le boemedi jwa lefatshe la India mono bo tla thusa go godisa motshameko o monogae wetsone le kalo dikgang tsa rona tsa phirimaneng ya mosupologo re tabo ra kwa hela jalo kwa go ba tepo loapi la modisa tharapana ga go legalalo ene kagiso Betsu madume amgala se mosolo a pele sediwa ke Samuel Ramotonto selekeng sa pula ya gatiso mosono kana kwa proba bedi sa selatela masoma mabedi ko morwa musu primary school sumele botlhano ko Hukwe primary school sumele bone ko Qade wildlife camp le some ko Mutlani primary school borataro ko Kule primary school botlhano ko Musiwa primary school bone ko Tshani med station boraro ko Jwane med station bongwe ko Kudumatse primary school bongwe ko Metsimantlo Khotla Mosolotshane primary school le West Hana High primary school Swantse sola episana kwa gompieno supa go bona maru mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme mmala mo talo o supa gona le kgonagala gore maru ya ka duma go tsakanisa se gonjono mo mafelong mangwe a lefatshe leno ka mosoma rata thiba mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka kgonagalo ya pula ya difo gadima mo mafelong mangwe mme dikgalo tsa borwa ba go tlhaba kgatleng kwene le mafelong mangwe a go borwa ja kgala le gare gone re fetse kgonagalo ya pula ya difo gadima e phataletseng le mafelo mo mosoro se tsogatsa lesome le botlhano ko Tsabong le ko Good Hope lesome le borwa bongwe mo Gaborone masoma mabedi le bobedi ko Phikwe le Francis Town masoma mabedi ko Letlhakane le Maitengo masoma mabedi le boraro ko Suapen le Panamatenga masoma mabedi le bongwe ko Shakawe Gumare le Mau lesome le borwa bedi ko Gantsi mme mo tsokologong go taekutsa go le bothito ko dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa borwa o tlhaba kgatleng kwene le borwa ja kgala gare ka sengwe sa bitso sa masoma mabedi le borwa bedi go go masoma mararo le bobedi mme ko bokone bo tlhaba bokone ja kgala gare tshobeleng habe gone go taekutsa go le mogote ka sengwe sa mogote sa masoma mararo le boraro go masoma mararo le botlhano Milwana ga lo ne tswetse ka go shabetso mafelo mangwe a lefatshe leno mona kwa gompieno go na le melo e ja go bapa le metsi a ena le golo koko mabutsane le go bapa le morupule mo gola ka mosole gone bo diphatso ja gore meleng ga ke tswa mo taolo bo go godimo thata mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo setšhaba se rutediwa go tshwara molelo ka kelotlhoko mme fa re tswelela ka seemo sa lapi marebele ka tsatsi la boraro le tsatsi la bone mafelo ka bontsi a dikgaolo tsa borwa ba go tlhaba kgatleng le kweneng maro a thiba ka bontha bongwe go le bothito mo tsokologong ga dikgaolo tsa gantsi le kgalagadi tsone go ta bonala dibata tsa maro ka tsetsela baro tsetsela bone go le mogote mo tshokologong mme ko shobeleng ga be gone re setse kgonagalo ya pula ya figadima ka tsetsela boraro ga ka tsetsela bone gone marata thiba ka bontha bongwe go le mogote thata dikgaolo tsa legare le bokone bothaba le tsone re sefetse kgonagalo ya pula ka tsatsi la boraro ga ka tsatsi la bone gone marata thiba go borwa ja kgalagare le bokone bothaba mme go bokone ja kgala legare gone go ta thiba ka bontha bongwe go le mogote thata mo tshokologong ke go tshwaretse go lekalo wetso go sa tepolo api a enne boroko Well, you're live with Botswana Tonight here on BTV. Tertiary students have been urged to embrace the spirit of entrepreneurship and come up with innovative solutions to challenges facing this country. Let us watch the following clip for more details. Today's seminar stands as a testament to the power of collaboration and the significance of nurturing entrepreneurial talent, especially among tertiary students. This gathering provides an environment